Так, всем привет, кто смотрит, либо кто-то будет смотреть на записи. Сейчас проверим микрофон и будем дальше проходить Vampyr. Скорее всего, на этом стриме мы уже закончим играть, потому что нам уже, сказать, немножко намекают на то, что игра подходит к концу. Сейчас нужно собрать ингредиенты для противоядия и пойти на финального босса. Так, отлично. Итак, погнали. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Так, противники уже 33 уровня. Сражаться с ними непросто. С учетом того, что я дофига профигачил опыта на обращение вампиров. Блин, ну сейчас сдохну. Не сдох еще. Так, сейчас попробую вот так вот кровушки собрать. Этот 30-й не такой опасный. Отлично, я почти за счет него выхилился. Ну так хорошо для выхиливания. Пока противник там барахтается в воздухе, ты можешь хоть собрать кровушку. Здесь этот Экон другой. Не более сложные битвы. Мне кажется, самый, наверное, сильный рядовой противник это вот именно вот эти вот Экон. Ну, 1 на 1 еще можно с ними вполне справиться. Блин, но их двое, вот это уже становится жесть. Здесь я его почти уже победил. Возможно, победил. Блин, я встаю, он меня пинать умудряется. Ё-моё. Так, откатывайся, ульта. Вот и... Блин, ненавижу этих ублюдков. Блин, надеюсь, мне с этих всех диалогов дадут опыта. Я что, зря что ли и все тратил? Ё-моё. Так, куда? Вроде не слишком далеко меня закинуло. Не, нафиг, я не хочу с этим ни с кем драться, надоел. You London vampires are so weak.
блин, выдавали бы побольше опыта за высокоуровневых противников, можно было фармить. А то, блин, что, блин, за 20-х, что за 25-х, что за 30-х, блин, одно и то же количество опыта. Ну что за фигня? Мемуары, видимо, маршала. А, это само противоядие. Кстати, я могу наконец-то? Не? Блин, свинцовых пластин штук 5 не хватает. Вот где их добыть? Может, там какого-нибудь этого есть? Как там его? Тут у нас фельдшер, по-моему, носильщик. Так, о ком я должен узнать-то? По идее, доктором. А, это там этот морг. Значит, я опять в морг должен буду зайти. Окей, окей, так. Где тут эти лестницы? Так, а где этот наш доктор-то? Соунси или... Где-то... Так, метка показывает вниз. Ну что, где-то в этом, в том подвале, что ли? Так, как до подвала-то дойти? It's locked, all right. Все везде заперто. Так, это мой кабинет.
Так, здесь нет доктора-то нашего, не? Нету. It's locked, all right. Так, где его тогда искать? Может, это уже, блин, старая метка, по идее. Я же не ходил по этой метке до этого. Думаю, диалог, а может быть, она просто сохранилась и все. Вообще, где этот? Куда он мог деться-то? Good evening. Good evening. Ну, давай-ка с тобой сторгуемся. Что у тебя есть? Что мне надо? Не, видимо. Нифига у него этого нет. Хотя у меня вообще много денег-то. Я вообще ничего не покупал. 710. Ладно, если доктор пропал, значит доктор пропал, наверное. Тут их, блин, надо искать, всех этих граждан. Это просто гемор какой-то. Где они вообще сидят? Где они там тусят? Ладно, надо идти в морг. Его сейчас опять какой-нибудь дичи набежало. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Вот, блин, вот реально за мелких дают по 5 очков. Какой вот смысл фармить? Можно сюда просто приходить и фармить. Ну, здесь, наверное, сейчас хрен будут мелкие. А если сюда по квесту в 6 главе, значит, добавить, небось. Ну, да, 35. Так, мне куда-то на верхний этаж, да, надо? Да, мне не надо. Где-то, видимо, здесь этот. Ё-моё! Зачем меня окружать-то так, а? Роды.
Блин, это еще кровь сжигает, что ли? Это хреновина. Вот же трэш-то. Ё-моё, это что за херня-то? Так. Надо хоть раз-то использовать. Капсулу. Так, где-то он здесь, да, инсулин? There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Так, значит, первое я уже взял. Нашел, что мне надо. Блин, чего опыта-то не дают? Так, теперь мне надо идти вот сюда вот, да? Угу. Ё-моё. Ё-моё.
блин, я и совсем забыл, что здесь цель-то можно. Можно в цель брать врагов. Блин, что за горящие херовины меня пуляют? Блин, противники раньше на 5 уровней выше легко, сейчас, блин, они вообще какие-то жирнющие стали, блин. Охренеть каким уроном, просто жесть. Да ё-моё, куда меня, блин, закинуло-то? Блин, надо, видимо, от этого сначала избавиться. Что, блин, вот его поджигание? Наконец-то хоть с этим справился, уродом. Блин, чем дальше, тем их больше. Ё-моё, тут это еще херовина. Блин, охренеть, это отрава. Один раз траванул и все, пизда тебе, блядь. Задолбали эти уже, блядь, жирные противники ебаные. Меч бы надо прокачать, блин. Ты, ё-моё, отъебитесь от меня. Блин, вот каких-то, блин, опыт тратишь на обращение вампиров, как бы спасаешь, блин, людей. Ну какой с этого профит вообще, я не знаю, блин. Да отвалите вы от меня все, ё-моё.
блин, все, даже поджег, все. Если не выпьешь, блин, не хочу с этими банками играть. Крафтить все это говно. Опять сейчас из самой жопы бежать. Блин, что так сложно-то стало? Надо было забить на этого гребаного торговца, блин, и на этого доктора. Тратить на них, на этих дебилов опыт, блин. И ни хера вообще ничего не получить. Вот, блин, поджигает, блядь, и все. Да я же нажал на 5 на способность. Херли, блин, прерывается-то, ё-моё. Ну вот, блин, опять. То же самое, ё-моё. Куда, блин, от них свалить, чтобы они от меня отвязались, ё-моё. Никуда они тебя, блин... Вот этого, блин, урода завалил. И все, блин. Психанул я и завалил их всех вроде. If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. So easy does it, boy. Ты ёпта, блин, это грёбаное уклонение. Ты просто охренеть, я жму уклонение, блин, ни хера не уклоняется. Дебилизм какой-то тупейший, блин.
Сразу вот это избавить. Еще этот скаль, черт. Там они на скале отвлеклись, и могу пойти. Блин, попал под это, конечно. Да ё-моё! Как? Та трава просто бесит больше всего. Блин, я уже хочу побыстрее эту игру пройти. Мне уже это надоело, это дрочево бесконечно. Over there! There's one of them vermin! This one's mine! Filthy fucking beast! Get them weapons! Stupid beast! Its head! Boom! Bloody monster! Просто жесть, ваншот, ё-моё. Мне это уже бесит, блин, просто бесит. Я не знаю, дайте мне эту игру ебаную пройти уже. Уже надоело этой херотой заниматься, блин. Over there! Steady, boys, we've got one of them! Fuck, he's dead! Back in the grave! Да ё-моё, задолбал этот уже его наскок грёбаный. Блин, что эта игра меня выбешивает, просто выбешивает уже. И вообще ни хера, блин, играешь добрым вампиром,
Ни хера никакого профита, просто ни хера. Все эти, блин, типа благополучие районов. И хер ли мне с этого благополучия районов? Я ни хера ничего не покупаю здесь. Здесь покупать нечего. Блин, как пробежать-то мимо этой всей хероботы, блин? Бьешь, что, блин, за 5-го уровня опыт, что за максимального, блин. Какая вообще разница, ё-моё. Кто так ролевые игры-то, блин, делает? Даже Dark Souls, блин, бьешь мощного врага, дают много душ. А здесь, блин, это трэш какой-то, просто трэш. Дрочильня, блин. Ну и где этот Маккалум? Вот он. Good evening, Vampire Hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The Guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? A creature called a disaster is about to be unleashed. It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. And yet, I wish I could join this battle alongside you. But this crusade is not mine to fight. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Indeed. What will the Guard of Priwen do now? Will you stop the Great Hunt? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. She is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Like me? I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those St. Paul's Stoll brothers. Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your... Yes. And yet worse. My father returned to Dublin. And who was... Carl Eldritch. One-time leader of Priwen. He killed my father. Adieu. Until we meet again. Так, а теперь отсюда вот бежать в самую жопу, блин. Опыта, как обычно, за это все дело не дают. Замечательно. Противники везде уже стали просто сверхкрутыми. Но я их буду все нафиг пробегать, мне уже надоело с этим всем биться.
Может, тут у кого-нибудь продается это? You again? Goodbye. Come on, take a look. Don't be... Fancy buy. You never look. Может, у этого Right что then. есть-то, а? Кусок алюминия. Нету свинцовых пластин-то, видимо, ни хера нет. Понятно, как обычно. Как она там хоть выглядит-то? Так, вот он еще один торговец. Так, вот это вот, да? Может, у тебя хоть что есть? Или тоже I'd like to бомжара? see what kind of. Good evening. How is the sanitary? When people... Goodbye. The Swanborough cordial... Я, блин, по квестам и можно еще ходить. Ну, уже, блин, впадло все это ходить. Be the answer to all your problems. Уже непонятно, какие у меня квесты As long есть, as you have the какие money. нету. Так, ну из этого района я, небось, нифига не попаду в Вест-Энд. Блин, обычно. Опять придется бежать через чего-то, кого-то там пинать. Ну да, как обычно. I cannot enter. Хотя, может быть, вот здесь вот через церковь можно как-то пройти. Its effectiveness has been proven by many. Even... Здесь хоть 23. Так, кстати, где-то здесь я смотрю это. Блин, ни хрена не пройти. It's Понятно, locked, all было right. открывать. Опять придется в обход все это обходить. Как же надоело. Working nearby. I'm so sorry. You Londoners are no match for me.
Так, это небось ни хрена мне, да, дверь не откроется. Еще через что-то бежать придется. Да ё-моё, на меня сразу два этих напало. Так. Этот здоровый хрен с ним, а вот этот вот, блин, мелкий хреножу. От него надо первому избавляться. Так, надо как-нибудь. Вот так, медленно, но верно, как говорится. Глядишь, и ульта откатится. Конечно, блин, вот так вот потихоньку копить при полном хп и атаковать способностью. Про час, правда, надо усиливаться. Так, отлично. Давай вот это. Не особо торопиться вроде не так уж сложно. Блин, ну был бы клинок бы помощнее. Там просто разница в уроне просто жесть. Так, сейчас надо отхиливаться. Так, одного я вынес. Вроде я начинаю теперь понимать, как вот с этим бороться. Главное особо на него не нападать, почаще уклоняться. Поосторожней все же. Так, все, я тебя ультой просто грушу катаю и все. Так, ну что, эта дверь тоже небось закрыта, да? А, не, открыта. Хоть какая-то хорошая новость в этом темном царстве. А это небось закрыто, да? Не, открыто, смотрите-ка. Ой, я, блин, обратно прибежал-то, туплю. Просто туплю от этого всего.
civilians allowed. This one's mine. Может пройти мимо них и все, и не париться особо. Блин, ну здесь ё-моё, закрыто, ё-моё. Че, все-таки придется, что они не придется, они отстали от меня, отлично. Вест-Энд, так, тут-то хоть где-нибудь есть торговцы-то? Тут, по-моему, где-то были. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Women's right to vote is only the first step. These leaflets were telling the truth all along. I really take them seriously. Так, где этот лорд-то? Лорд. Чё у всех этих лордов-то? Одно и то же лицо. Так, ну где этот ты не выговоришь? Где-то он тут. Good evening, Lord Redgrave. Welcome, Lancebearer. I've located the true origin of the epidemic, and I'm about to end it. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker profited to... This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. Now go, Lancebearer. Craft a legend to be sung to Ascalon recruits. I cannot enter.
Так, может мне за создание противоядия сейчас экспыта отсыпят? Нормально. Так, где там мое убежище? Где-то вот здесь. Хотя зачем я это убиваю? Пока эти друг друга себя пинают, я вот всякую наркоту завалю пойду. Так, ну все, надеюсь. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Че, всего 1000 дали, да? Всего, блин, гребаную 1000. Офигительно, блин. Уж не хоть хватит 1000 там апнуть, хоть что-нибудь-то, ё-моё. Там запас крови. А, ты ни хера. Всего то, что есть у меня, хватит. Сюда в доки бежать, ё-моё. Так, куда-нибудь сюда вот отправлять. Mary? Oh, my dear daughter. I remember Sunday walk. How is your sweet Потому что я тут надо разбирать вот это все, может. Опа, вот что. Свинцовый пластик могу раздобыть. Так, блин, все равно трех штук не хватает. Блин, надо это искать.
Без меча на боссе, мне кажется, будет, блин, дико геморно. Здесь эти просто припасы. Взять вот этого. На всякий случай. Надо еще каких-нибудь вещей найти, разберу это все дело. Переразберу, пересоберу. Здесь кого-то можно спасти, вот где-то, блин, персонаж вот этот. Вот эта вот метка, она пропадает иногда, и она появляется. Может, там тоже хоть какой-то опыт будет. Вот здесь проход вот открыт. Здесь они мелкие. А, вон, кстати, это голова. Где-то там я могу персонажа какого-то спасти. Блин, и исчезла голова. Облом. Там где-то на высоте. Это баг может быть просто, и все. На который я ведусь. Думаю, что это мне что-то даст. Че у нас там оборотень, ё-моё, какой-то. Так, хотя... А, мне же надо это. Где я тогда проходил-то? Здесь какие? Кстати, здесь фармить, наверное. Ну, либо не опыт, хотя бы это. Всякие ресурсы. Мало чего. Может, сейчас хоть я меч смогу прокачать. Нафармлю здесь пластин. Ну, либо то, что можно разобрать на пластину.
Что нашел я? Блин, 3 штуки надо. 3 штуки. Может, конечно, и забить и так пойти на босса. Как-нибудь на банках там, на уклонениях. Как-нибудь там завалю. Так. Как мне туда-то пройти? This place has been ransacked. They've all been slaughtered. Pre-one? No, not their style. Чё, харит их всех так забило? Кстати, может быть, где-нибудь здесь я смогу раздобыть каких-нибудь пластин еще. Небось, какой-нибудь жуть она вообще превратилась. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child.
You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Myrddin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote.
Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke. For you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Так, ну что, сейчас будет последний босс. Видимо. Не знаю, готов к нему или нет. These poor skulls didn't stand a chance. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. Ну и мерзость. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars, all of you. Что-нибудь блевать будет. My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Nobody else. Жесть ее правой головой. Так, надо оставить. Ну, не слишком пока сложно. Интересно, будут, наверное... Конечно, будет еще стадии с ней. Shadows will devour you all. My poor baby. Вот сейчас ульта откатится, я смогу нормально кровь
Так, чуть-чуть осталось. Блин, надо осторожнее. Да ё-моё. Да, блин, непонятно, как от этой херни уклоняться. Траву хреново попадать. Так, почти. Мне кажется, будет вторая стадия, блин. Значит, если это финальный босс, то как-то, блин, все дико просто. Так, все, пора. Да ё-мо, я ж нажимаю, блядь, использовать способность. Какого хера, блин? Ей вообще было похеру на это, блин. А, нет. Может, вторая стадия, что ли? Ё-моё, ну-ка, вторая стадия. Ну, а 30-е хоть они, 35-е. Блин, не видно вообще ни хера. Я еще полудохлый. Хочу нахер пройти так. Блин, ее не видно ни хера здесь.
блин, на эту херню ушло. Блин, только не говорите мне, что мне опять первую стадию проходить. Блин. Это, блин, опять эту ебучую первую стадию проходить. Не, в этой игре я к такому не готов. Dark Souls, да, здесь ну нахер. Что-то грузится долго. Блин, кошмар какой-то. Вторая стадия это просто какой-то жесть. Ни хера ничего не видно. Какая-то муть, блин. Бесит. Опять эта блевотина, как она меня раздражает. Эта блевотина меня бесит. Что она так долго, блядь, действует? Это хуета, блядь. Пиздец какой-то. Опять эта загрузка бесконечная. Задолбался я уже с этой херотой. Придется, блядь, меч, что ли, качать. Да вот жму на, блин. Блин. Чё, блин, постоянно, чтобы отправлялся. Крови я набрал запас.
Ну еще отсвечу. Is it wrath? I think it is. Oh, how infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? Жирная она, капец. For this is my body. Ты... Где она там, блин, ее вообще ни хера не видно на этой хероте. И вообще на моей улице. Понятно. Blood, feed me, give me their lives. Вот, блин, несложный просто. Был бы уровня побольше. Such innocence, such guilt. Сейчас хоть... А, вот сейчас получилось. Так, пол хп есть. Блин, это что такое? Блин, еще больше их стало. Блин, у них какое-то оружие появилось. Вот так. Осторожнее. Конечно, им не наносит много урона. Ульта бы откатился, наверное, одна ульта, и я бы ее победил. Give me more. They are so young, so tasty. Так, ульта, давай, ульта моя. Давай. Да. No one could ever defeat you, mother of us all.
for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger, red as life and death, passing from one immortal to another, from predator to victim, patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Так, видео все конец, но есть завязка на продолжение. Ну, мне, если честно, я не знаю, ругали конец, не сказать бы, что конец там какой-то прям вау, но я бы не сказал, что это плохой конец. Вполне себе нормальный, хороший конец, как бы. Арку с Лондоном всю закрыли, но открывается
This is it. Кстати, а что, у меня еще продолжение? Lady Ashbury's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. А, продолжается игра. Блин, вот это я люблю такую тему, когда как бы концовка на самом деле продолжается. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother. My dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? With your progeny at its head, it would not be long before this Ekon assembly catches a second wind. To discreetly control its plans is your decision to make. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their two great hunts. Remember that you too are now on their dark list. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. But I'm certain the current primate has no wish to resign. Exactly. And I am not fully convinced your progeny truly understands what dreadful power he is about to defy. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No,
She is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And Сейчас you? еще будет босс, что ли? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you should meet one night. So that is all we are to you? Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil? No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question? His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. Блин, конечно, жестко. Конечно, немножко разочаровало, что это всего лишь там какой-то там, не знаю, дух, дитё какой-то там королевы, какой-то, не знаю, кровяной элементаль. Но как бы понимаю, что еще у него есть братья, еще там есть у меня как бы там братья-потомки этого духа. И так, кстати, там мне ничего не могу взять из машины. Как так сказать, как бы, кстати, а чё, сейчас же день? Какого? It's locked. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Поэтому, блин,
конечно, не знаю, наверное, не скоро ждать вторую часть Вампира. Можно лор там хорошо развернуть, там вампиры других стран, там еще что-нибудь, какие-нибудь еще тайны. Вот, интригует игра. Сейчас посмотрим, что сейчас за тайна нам раскроется. Как бы, если что-то мне еще удавалось угадывать, предполагать, то... Блин, а замок как красиво выглядит. Maybe it's just my imagination, but I think I smell. Слышу запах духов Элизабет. She must be here somewhere. Слышу, да? Слышу. Хорошая леди Эшберри. Благодарю вас за ваше последнее письмо и за хорошие новости. Не могу дождаться встречи с вами, когда вы будете в Лондоне. Сад здесь так прекрасен под летним небом, хотя я заметила, что вы предпочитаете избегать жары и солнечного света в силу хрупкого здоровья. Буду рада вам в любой день. Я хотела бы обсудить вашу чудесную идею основать приют для юных леди в духе французского королевского дома святого Людовика. Как жаль, что его закрыли, когда французы решили, боже, мне даже писать эти слова страшно, отрубить голову своему королю. Такое начинание, идея обеспечить хорошим образованием одаренных, но бедных сирот, без сомнения, приведет в восторг моих друзей в Сити. Вы можете рассчитывать на меня, я пущу в ход все свое влияние, что проект будет иметь успех. Так, ну... Это же письмо, наверное, не просто так, в чем-то есть прикол, загвоздка. Копия. Дорогой мистер МакАлистер, мне, как новому законному владельцу поместья Эшберри, не терпится приступить к давно требуемому восстановлению стен и крипты в замке. Я ознакомилась с предложениями нескольких архитекторов, но ваша впечатлила меня своим почтением к сохранению исторического облика зданий. Я буду рада встретиться с вами, когда вам будет угодно. Единственное мое требование – беседовать напрямую с вами, а не через ваших помощников. Жду вас в любой вечер в следующем месяце, когда вам будет удобно. Вы можете приехать в замок, или же я могу посетить вашу контору на ваше усмотрение. Если вы согласитесь встретиться в замке, я могла бы показать вам, какой я вижу обновленную крипту, в реконструкции которой, вероятно, придется вложить немало труда. С уважением. Like most castles, this one has a crypt, and it holds something special inside. Так, и в чем вся тайна-то? This castle is falling apart. That sweet fragrance, Elizabeth's perfume. Да, на этот раз он уже чует они. Уже чует, они слышат. Как это было, блин, в прошлом диалоге. Крыска. This painting looks suspicious. Старое деловое письмо. Достопочтенная мисс Эшберри, когда мы последний раз говорили с вами, вы спрашивали о возможности переправить гроб из церкви Темпла в Лондоне в крипту замка Эшберри в Шотландии. Счастлив сообщить вам, что ваша просьба наконец будет удовлетворена.
Моим людям сообщили, что по соображениям безопасности гроб всегда должен сопровождать стражи. Этих людей наняли вы, и они будут ждать вас в Лондоне. Им также сообщили, что при каких обстоятельствах они не должны пересекать реку на судах, лишь вести карету по дорогам и мостам, поскольку драгоценному дереву и реликвиям вредна влажность. Прилагаю к письму детальную смету всех работ. Мы должны выехать из Лондона, как только получим оплату. С уважением, Самуэль Льюис, независимый подрядчик. Так, ну жму я на L, где мое чутье? А, вон она. A sword and a moon are the symbols I should look for. Меч и луна. Теперь мне здесь надо по замку, что ли, ходить и искать все это дело. Дорогая леди Шберри, пропишу вам подтверждение того, что мои люди прибудут в ваш замок в понедельник и начнут работу над криптой и входом в нее. Все планы утверждены, и я лично буду наблюдать за остановкой замков и всех средств безопасности, какие вы указали. Пишу также заверить вас, что я наказал своим людям никогда не входить ни в саму крипту, ни на верхний этаж замка. Должен сказать, я горд тем, что продолжу дело моего прадеда, который работал на ваших предках в 1795 году. Искренне ваш Ангус МакАлистер. One last switch, and... What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. I should keep looking. Тут сплошные загадки. One last switch, and what are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Я, видимо, эту загадку сейчас, наверное, буду долго решать. Найти луна, меч. Где это все только искать? Так, что-то здесь прикол в этих переключателях, да? Где они тут были-то? Elizabeth, my love, you allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. Какая-то стрёмная фотография или портрет. Так, ну что это за загадка? Here's another switch. Нужно продолжить. I should keep looking. One last switch, and what are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Видимо, нужно искать эти механизмы чёртовы. One last switch, and... А, что-то открылось, что ли, где-то? Здесь? Не, ничего здесь не открылось. А, я, наверное, туда спрыгнул. Ему надо найти все здесь эти механизмы.
Так, ну здесь я уже был. Here's another switch. I should keep looking. One last switch, and... What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. One last switch, and... Так, наверное, где-то еще в этой комнате есть переключатель. Но где? Санаторий Дунбароу. Дорогая леди Эшбери, благодарю вас за ваши письма и пылкие споры о вампирах в фольклоре. Теперь я убежден, что мы разделяем мнение по поводу научного и современного подхода к тяге крови и лечению этой зависимости. Когда я встретил вас в санатории Дунбароу, то был поражен вашим рвением и благотворительностью, и все еще под впечатлением того, что с какой добротой вы обращались с бедными пациентами. Я был бесконечно счастлив в сообщении о должности администратора в Пембрукской больнице, которую вы поддерживали с самого ее основания. После нескольких дней размышления я с радостью принимаю ваше предложение. Теперь у меня будет повод вернуться в шумный Лондон после стольких лет в службу чудесной, но куда более тихой Шотландии. Буду счастлив встретиться с вами и продолжить ваше обсуждение бессмертия, его достоинств, недостатков и возможности улучшить ваше состояние. Терпением жду нашей встречи. Искренне ваш доктор Эндерсон. Прям здесь как-то это... Писали. Here's another switch. I should keep looking. One last switch, and... What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Так, в общем, может, какие-то символы просто не нашел еще. Тогда их нужно туда поставить, в этот механизм, и может все и заработает. Что-то я пока вообще нифига не врублюсь. Что здесь и как? Где-то там в окрестностях замка что-то еще есть. Что-то я вообще ничего не понимаю. Меч, луна. Че вообще к чему? Так, а что, обратно я вернуться уже не могу, да? Или могу? А, могу.
Конечно, я сомневаюсь, что там что-то есть. Ну, блин. Может, что и есть. It's locked, all right. Блин, наверное, можно это. Не можно, а нужно открыть дверь сзади. Так, что-то я опять заблудился здесь, в замке. А вот, наверное, не. Тут я даже с этой стороны не могу это что сделать. Блин, видимо, во дворе замка нет ничего также. Так, где что есть? Ничего не пойму. Так, кстати, они блестят, если не в этом, наверное, смотреть. Потому что я их нашел, заблестели. One last switch. Переключатель и... Voila. Древний фолиант. Типа чума, да?
Кажется, я начал все понимать. Drop your sword, father. You have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No, never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, father. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and savior of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes. To end it, once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation.
and the will of a creature so inexplicably evil. She exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon who has not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to kill and spread the blood of hate. No redemption, then? And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. I need to know more. I want to know who you really are. Where you were born. Where you lived. I was born Elizabeth Samantha Mary Englewood in 1551 in Hertfordshire. My parents owned a pub in Hoddesdon. Are you satisfied? How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me.
No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. No, I cannot. You chose to follow Ascalon's orders. You unleashed an immortal Aloysius Dawson into this already fragile and suffering city. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen. What of her? You met her, did you not?
just once, but she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. Do you remember Myrddin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. Видимо, это там была вот эта вот загадка. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. You agreed to be confined here, then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. How did you... Times were tough. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. We could set you free. Let you out.
Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long, as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Myrddin, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then. As long as we must, until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. That's where you're wrong, Elizabeth. Since I murdered my poor Mary after my rebirth, I vowed to never take a life again, and I've succeeded. I'm not sure I have the strength of character. I'm not like William. I'm not like you. Let me teach you then. Come with me, my love. Oh, Jonathan, if only this could be true. I really don't know. We'll run away. Go to the deepest forests, the highest mountains. Untouched by man, we'll hide in solitude until I find a cure. Do you trust me then? Until the end of the world, my love. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I wish you a peace duly earned for the centuries yet to come. And they will come. I bid thee farewell, my champion bittersweet. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until alas she rises, woken by the hunger never fed. Так, ну вот и пройден вампир. Блин. Сюжет, конечно, да, до конца интриговал, да и закончили круто на самом деле. Ладно, я на этом с вами прощаюсь.
Всем пока. Увидимся в следующих стримах, видосах.